In a context of a changing climate and growing concerns for more healthy food systems, agroecology is gaining momentum as a sustainable farming approach and social movement across the globe. Climate change is recognized as one of the major economic, environmental, and social challenges of our times. Today it rains, it floods, but when you wake up tomorrow there is no water for drinking or water for use, and yet yesterday we had floods. Izvozvo zvakukonzeresa kuti tiadopte zviripo zvavakuitika tirime maererano nemvura yatiri kuwana. Takudzidza kuti tofanira kuita maridges edu, toita vana mandala beds, tichiita kuti mvura ichengeteke pasi. Hatifaniri kuwesta mvura, hatifaniri kuregera mvura ichienda. Despite the fact that agroecological practices can bring resilience and broad-based productivity to rural communities and provide important ecosystem services across the landscape, they are still not being widely promoted in agricultural policies and strategies, such that there has been loss of seed and crop genetic diversity. In an effort to respond to climate change by addressing biodiversity and livelihoods of communities, there's been focus to engage and support the young people to embrace indigenous foods for nutritious and culturally appropriate diets. Kare taita kuti pachikoro pazare miti, dzimwe nguva miti isina kana chainopa, but iye zvino mukatarisa around pane mirivo yakadzvarwa, pane macrops akasiyana siyana anosanganisira chibage, nyimo, nzungu, nyemba, mavise and many other crops zvakazara pano, zvokutoti chikoro chiri kuwanawo mari kubva paproduction iyoyo. Vana vechikoro vari kuwanawo chikafu ipo pano pachikoro. Scope Zimbabwe, an organization that works with students in schools and colleges, believes that young people are the stewards that can safeguard the future. Without seed, there is no food security, food sovereignty, and food freedom. Under the Seeding Local Cultures project, the organization has been working with various schools in Masvingo province, seeking to improve productivity and build resilience to climate change. Takaona kuti zvakakosha kuti vana vasangorerekera kuacademics kumabhuku chete, vazive nezvokurima, because zvinotipa maadvantages akawanda. Chekutanga ndechekuti tinowana chikafu chokufidha vana vedu pavanenge vabva kumusha kwavo kumaruva uko. Dzimwe nguva kunenge kusina chikafu chacho, vana vanobva kumabackgrounds akasiyana siyana. Saka sechikoro tinofana kuti tipote tichivabikira at least one hot meal per day, kuitira kuti varambe vari balanced panyaya dzenutrition neperformance yavo inobva yaita zvakanaka. Nepozve vana vedu vanenge vachitodzidza. Takadzidziswa nemapato akaita seiwawo vavana Scope Zimbabwe kuti kusima tsangadzi kana kuti lawn pachikoro zvakufanana nokupromota a green desert, kwanzi you get nothing from there, pane kutoti morima zvinodyika. Tikadzidziswa zvakare nevakuru even donzo rehurumende revision 2030 rinoti maschools anofanira kuva mabusiness entities. Tofana kunge tichikwanisa kutengesawo mazai, tichiita fish farming, tichitengesa hove, tichiita pigari nematraditional crops kuti asarova akaita sana rapokwa, groundnuts, mashamba. Sofana kuwanikwa mapumpkins zviripo pachikoro nenyemba, zvinhu zvinoita kuti tidzingire nzara kure. Zvinodetsera vana kazhinji nemhaka kuti vana ava isa hatingoiti maproject awa tiri toga, tinoinvolve achinai vana, so that kana vawana knowledge ichavabatsira pa new curriculum. Munoziva new curriculum kainoda kuita vachiita makala chichi zvese zviya, ende zvinobetserana pakuti kana akabva akadzidza practically then anenge aine hands on yaya inomubetsera kumba. Tine atoti ma-exit profile ayaya ekuti apa foira ake kuchikoro mwana, but kokumba kwachona ainda nei. Saka maproject akadzidza zvafanana nana beekeeping izvozvo.
zviri nyore nemhaka yekuti mwana unongodzidziswa kuti mukoko unogadzirwa zvakadai adzidziswa kugadzira mukoko dzinochengetwa sei. Changosara chete kunodinai kunomora munhankire uchi achitengesa bhebha achiwana chinai achiwana living. Takadzidziswa kuti tinofanira kudya ma-traditional food because ndo ari healthy nekuti ma-modern food ane too much sugar, ma-traditional ane too much sugar. Saka kana kune vavo vanenge vasina kunyatsopasa zvakanaka kune zvemaprojects vanokwanisa kuzondoita kuti vawane kurarama like zvebeehive vanogona kuita zvemukoko kana nyuchi dziya dzaita uchi then wondotengesa vachiwana kurarama. Pakauya scope yakatidzidzisa kuti mvura zvairi kuyerera ichiita magalisi kudai munokwanisa kuchera masweusi kuti mvura isaramba ichichera ivhu redu. So patakazotaurawo kudhiskasa kugara pasi nematicha edu katodza kuti ngatichere masweusi. Masweusi aya anochengetedza mvura. Mvura iyi inogara imomo mumasweusi. So patakazochera masweusi tikaona kuti masweusi tingatambisa mvura iri mukati gaitidi tisime mibanana. Ndo pamunoona mibanana iri mukati umu inochengetedza masweusi. And this links very well with the competence-based curriculum. You know, we prepare our learners for the world of market, the world of market, where we are saying our learners should get the skills from the competence-based curriculum. They get equipped, then they go out in the world of work. They should implement or use these skills now for survival. And with the scope Zimbabwe, one of the key factors or benefits is that of food sustainability. You know, there should be food security. From the school, they implement back home. And they implement these scope programs. You know, you have the fisheries, those are some of the projects they are doing, you know, the poultry, apiculture, permaculture, all these things are done at school. And once done at school, the learners take it home. Tikuona vari kubatsirika nokuti vazhinji vacho vakutogona kurima nokuzvishandira vachiendawo kudzimba vachindorima zvimwe chete zvavanodzidziswa pano pachikoro. The Seeding Local Cultures project, which is funded by the Agroecology Fund and implemented by Scope Zimbabwe in collaboration with PELAM and the Zimbabwe Seed Sovereignty, seeks to incorporate discussions of climate change, land degradation, and economic issues, among others, into existing school curricula. Within this project, we aim to develop some materials that are meant to help the educators so that they're able to be guided in terms of how to deliver these lessons that will help the learners to navigate. So this is a process that we've been going through, developing a manual that educators everywhere within the country can actually use at the different levels of learning from ECD, high school, and possibly even higher learning. Muchikuyeuka takati bed type inonzi chikoje zita rebed pana chikuziva nokwete seed bed kana kuti chi ndiya takati inonzi mandala bed iyi andidika yes ine ma C shapes eziwa sezikutaura kwari kuita right. Takadzvara chokutanga advantage yamunoona ndei iri papapa yatingati takaita chinga advantage yechi vanangano idea kuti taurise to improve what okay inobetseredza pakugadzisa menyuwa kuchengetedza futi mvura andidika at the same time tinochengetedza futi chi ivhu redu kuti risangokukurwa zvakasiyana nekungosima chero pari plan right. Tikatarisa mbeu dzedu dzatakadzvara idzi tine mhando mbiri handiri muzoona mune chi nechi crop yamuri kuona apa yatakadzvara tine beans tine chi futi sei takasanganisa kana kuti method yatakasenzesa yekusanganisa inonzi kudiko zvemuchirungu ndiyo inonzi intercropping. Intercropping yakanakirei
sekutaura kwatakamboita intercropping kuti tosanganisa mbeu dzakasiyana siyana daidzisa kurijisa mapesi chimwe chii chazvakanyanya kunakira chaizvo right John kurijisa erosion pane imwe advantage yakanyanya kunakira kuita intercropping zvinoimprova soil structure right nutrients anoimprovwa zvakare munoona tinoisa beans tinoisa chibage ndeipi crop pakati pezviviri inoisa nutrients muvhu pamacrops edu ari maviri apo mukatarisa ikono pamberi pemaclassrooms apo tine mabedza mandala bedza mukatarisa ane macrops akasiyana siyana anoratidza kuti imwe nemwe class inenge ichitsvaga zvinhu zvainoda vamwe vakaisa muriwo vamwe vakaisa beans vamwe vakaisa nyemba vamwe takambotokohwa macarrots takambotokohwa maonions and so on. As a result, Scope Zimbabwe is working to influence education policy in order to better prepare today's youth for the challenges of the 21st century. Kubudikidza naizvozvo vana vedu vakudzidza zvinhu zvakawanda zvekuchengetedza vhu, zvekuzviwanisa zvirimwa, zvekuzviwanisa zvekudya pano pachikoro uye vari kutozviitawo nyange kumba kwavo. They are now seeing the fruits of this competence-based curriculum. Especially if you look at, let me give you the example of Chirumba. They give the learners bananas every week, from 1 up to 6. So there is a sort of a roster where they are saying, on a Monday, this Monday we are giving Form 1s or Form 2s, whatever. So the parents see that. And the learners get the shoots of the bananas, they take them home, they plant at home, they do the fish farming, all these sort of things. Well, the learners can do that at home as well. You know, we have these other projects. We said no piece of land, you do not see the soil in the school premises. So every soil is covered in the school premises, covered with the projects. There is a lot of plants grown there. You know, the herbs, the vegetables, name it, the plants, the maize, watermelons, everything. You find them within that very small space of the school. You can get these, and the learners take this home. And the parents are offered these shoots of banana shoots for free. And so this cascades down to the families at home. Apart from working with Mashingo schools, the project collaborates with some Harare schools, as well as the universities such as the University of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Reformed Church University, Ezekiel Guti University, and Rhodes University, who, together with Ministry of Primary and Secondary Education, also played a significant role in authoring and publishing an integral sustainability facilitator guidebook. You remember these days the mandate of the Ministry of Higher and Tertiary Education is in the area of Education 5.0, where we are saying education is not education until it brings innovation and industrialization. And as Great Zimbabwe University, under the leadership of our Vice Chancellor, Professor Rungano Zobwo, we are engaging with the communities. We are taking the university to the communities so that we can improve our communities. And this program that was here today, the scope, seeding local cultures, book validation, is one of the major deliverables that we promised as an institution to produce teaching resources that we can use in our communities, in our schools, in our teachers' colleges, in our universities. We really want to say projects come into communities like this one, but what exactly are they doing? What are they tapping from the local culture in terms of, say in this case, where we are talking about sustainable projects. If schools were to embark on a project that requires water, do they know, for example, how are they conversant with the way people can store, keep and utilize water, how they till their land to preserve the moisture that is required. So the idea, as the project says, maybe it's not per se
about the project, but how the local communities themselves contribute and how they work together towards preserving and promoting, say, a culture of peace. So to me, that's the whole thrust and motive behind the Seeding Local Culture project. The campaign is also tailored to support the youth in agroecology work, as well as engaging the young learners and their community in participatory action research so that they create knowledge for action. Vana vedu tiri kuvadzidzisa nzira dzakawanda zvikuru. Dzimwe shoma dzendingangodoma ndedzekuti muupenyu hwedu setinorarama tinoshayiwa zvokudya, tinogona kurwara zvakare. Saka tine nzira yatinayo kuwedzera zvokudya muupenyu hwedu, yokudzvara mbeu dzakare dzaidzahwa nevakuru vedu vakare, aitoti ma-indigenous foods kana kuti ma-traditional foods akafanana nana rukweza, vana nyimo, vana mowa. Tichindazve zvakare mumbeu dzinorarama mukushaya mvura kana kusina mvura yakawanda, dzakaita sana rukweza nana nyimo, mapfunde nana mhunga. Ndo dzimwe dzotodzidzisa vana vedu kurima pano pachikoro. Mvura inouya yopinda mumakomba yoenda kumaplants. Ndosaka tichigadzira mariji. Basically, what we are saying is that any teaching and learning process should not concentrate on content. It should provide skills to the learners so that the output or the outcome of the whole learning process, someone is equipped enough to actually become a useful member of the community in terms of the skills which are used for survival and lifelong education. That's the competence-based component. Chinhu chakanaka kuti munhu apply permaculture achiri kuchikoro, nekuti achikura anenge atochibata zvinokura, anokura zvaamahari, akunyatsokuziva kuti mupermaculture tine ma-benefits ekuti tinogona kuzvirimira chikafu chedu chatinorima nemhando yedu yatinoziva kuti hatina kuisa ma-chemicals muvhu, torima nemapiu manyuwa yedu, togadzirira manyuwa yedu, toisa muchikafu chedu, toita todya chikafu chatakaita isusu chemhando yedu yatinoda. Following months of researching, writing and publishing by scholars working together with Scope Zimbabwe, Ministry of Primary and Secondary Education and other stakeholders, an integral sustainability facilitator guidebook was officially launched recently in Harare. The guidebook, which has been approved by the Ministry of Primary and Secondary Education, is set to become part of the education curricula, where learners will be taught issues such as soil management, water management, and land use design, among many other green initiatives to equip them with both soft and hard skills. And this is very much in the ethos of sustainability and the ethos of celebrating local knowledge, celebrating indigenous knowledge, along with useful scientific knowledge, marrying those different knowledge streams together to come up with something which is useful to help communities to solve some of the problems of their situations. And where better to start than with children. This guide to integral sustainability is a must-read for everyone to secure our future for permaculture preservation and community development. It is a call to action, urging us all to embrace a more sustainable and equitable way of promoting cultural diversity and community development that is based on the principles of agroecology. Because you can see that they are targeting the young ones in the primary school and secondary school. These are the custodians of our indigenous food. So by having such book, we will create a good environment that our children will be able to preserve, conserve, and promote the consumption of indigenous food. Officially launching the guidebook, the Chief Director, Curriculum Development and Technical Services in the Ministry of Primary and Secondary Education, Mr. Cyprian Masocha, who represented the Permanent Secretary, said the book will explore cultural solutions
to address some of the pressing challenges facing the world today. This project scope augments this mandate and ensures that our mantra as a country of leaving no one and no place behind is enhanced. I have noted that the Sitting Local Cultures Facilitators Guide is a comprehensive integral sustainability learning tool, a valuable resource for educators, policymakers, practitioners, researchers, and all who are working to promote sustainable development. It covers a broad range of topics, including but not limited to building resilience in the face of climate change or disasters and other 21st century challenges via an integrated whole landscape and school approach. It also represents a collaboration of permaculture and cultural preservation, aiming to showcase ways in which sustainable living and cultural preservation can be integrated into our communities in order for them to promote, preserve, and maintain the rich cultural heritage of our local communities. The book also highlights the social and economic benefits of seeding local cultures project by clearly guiding how local cultures can contribute to the development of sustainable tourism, promote economic growth, and enhance the quality of life communities can acquire over time. In addition, the book explores the cultural solutions to address some of the pressing challenges facing our world today, such as the loss of cultural diversity, social inequality, and cultural appropriation. It is said, "He who controls your food controls your destiny." There is need to respond to climate change by addressing biodiversity and livelihoods of communities by recognizing the contributions of men, women, and young people in the conservation of biodiversity and reconnecting nature, culture, and people. Nekuti tikatotarisa kumashure kuvabereki vedu vakava nenguva yekurarama makore akawanda nokuda kwekudya traditional food. Isu mukatarisa taakuti kuningi kurarama kwemazuva ano taakuti vanhu vakuita upenyu hupfupi. Izvo haisi nyaya yekuti upenyu hupfupi, asi kuti tiri kukonzerwa nekudya kwetiri kuita. Mukatarisa tichibika tinowanzisa mafuta muchikafu, of which vanhu vekare vaidya zvakaita ana uninga, ana dovi, of which zvaipa vanhu upenyu hurefu. Chikafu chakudhara chinotibatsira kuti tive neupenyu hurefu than chikafu chetiri kudya iko zvino. Chiri kuiswa mafertilizer, chiri kuiswa zvimwe zvinhu zviri kusanganiswa of which zvinhu zviya zviri kunoshaisha utano hwedu. Akanaka kuvana chikoro nokuti vanozokura vachiziva kuti rukweza runoryiwa, mhunga inoryiwa, mapfunda anoryiwa, vachizorimawo vava kudzimba dzavo kana kuvabereki vavo vachivaudzawo kuti zvakanaka. Food is a medicine. If we don't eat food as a medicine, we will eat the medicine as our food. And the good nutrient food, healing foods are the indigenous foods.